So some of you will know that I work as a mindfulness trainer in the UK as well as elsewhere. Некоторым из вас известно, что я, помимо прочего, работаю инструктором по практикам осознанности в Великобритании, а также в других регионах. And so after a long explanation of mindfulness to one of my friends who'd asked me what it was, after a long, a woman, yes, a woman. И после того, как я долго объяснял одной своей подруге, что такое осознанность, потому что та спросила, что это такое, she said to me, so what you're saying is we've got to tell our brains to shut it. То есть она мне сказала, то есть ты по сути говоришь, что нам нужно собственному мозгу велеть заткнуться, так? So yeah, as well as shutting it this evening, we're opening our minds with this incredible text that we're going to be considering just a little bit of. Так что, с одной стороны, мы, конечно, затыкаем свой мозг, но с другой стороны, стараемся открыть свой ум посредством рассмотрения невероятного, чудесного текста, на который мы, правда, посмотрим лишь приблизительно, очень кратко. So thank you very much for coming and sharing this with me this evening. Так что спасибо большое, что пришли, чтобы провести со мной этот вечер. So the structure of this evening I'm going to explain now. We're going to start with a short mindfulness meditation and a motivation. Структура нашего вечера будет такова. Начнем мы с краткой медитации осознанности и порождения благотворной мотивации. Then I'm going to talk just a little bit about how I came to have bodhicitta teachings myself. После чего я кратко расскажу о том, как мне самой довелось получить учение по теме бодхичитты. And then we're going to consider the kind of overview of the topic of bodhicitta and becoming a bodhisattva. Затем мы осуществим общий обзор самой темы бодхичитты и того, как мы становимся бодхисаттвой. And then there are 3 verses that we're just going to focus our attention on, which are verses 9 to 11 in your books. А затем, собственно, обратимся к тем 3 строфам, которые мы сегодня вечером собираемся рассмотреть. Это 9, 10 и 11 строфы текста «37 практик бодхисаттв», который содержится в розданных вам книгах. So the intention is to do some teaching on verse 9 and 10, and then have a little break, and then do a meditation on verse 11, and then some discussion group. И предполагается, что я дам определенные объяснения по 9 и 10 строфе, затем мы сделаем перерыв, после чего выполним медитацию на 11 строфе и проведем групповое обсуждение. But it might go in a completely different direction. Но все может пройти совсем и не так. Okay, so let's just start by bringing ourselves fully into this space and doing a little bit of mindfulness, and I'll lead you in the motivation for the evening. Поэтому давайте начнем с того, что просто направим свое собственное внимание на пространство, в котором находимся, чтобы поупражняться в осознанности. И я вас буду по ходу медитации направлять. Okay, so just find your posture. Выберите удобное положение. And take a few deep breaths. Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Releasing the gross tension from your body and accepting this lovely space in which we are gathered together. Отпуская грубое телесное напряжение и принимая то чудесное пространство, в котором мы вместе собрались. And just gently scan through the body, just to check that you're not holding on to any more subtle tensions. Мягко просмотрите вниманием собственное тело, чтобы удостовериться, что нигде не задержались виды напряжения более тонкие.
And then gently bring your attention to the breath and either focus your attention on it rising and falling within your body or on the sensation at the tip of your nostrils. А затем направьте внимание на собственное дыхание и сосредотачивайтесь либо на том, как по мере дыхания поднимается и опадает все ваше тело, либо наблюдайте за ощущениями, которые возникают в области ноздрей. And just observe how the mind responds or reacts to any kind of distraction. Просто наблюдайте за тем, как ум откликается на любые виды отвлечений или реагирует на них. Sounds, Звуки, the temperature, температура воздуха, perhaps some itches or discomfort in the body. может быть, некий зуд или дискомфорт в теле. And let those be an object of your meditation in that you don't label them and you just let them be, you let them come and go. Пусть все эти вещи выступают в качестве объекта вашей медитации. В том смысле, что вы не накладываете на них ярлык и просто наблюдаете за тем, как они проявляются и исчезают. So we're noticing their impermanent nature and also releasing ourselves from the suffering from these distractions. Мы замечаем их непостоянную природу, а также освобождаем себя от страданий, которые с этими отвлечениями связаны. When we gather together like this, we are making a choice, an active decision. Когда мы подобным образом собираемся, мы делаем некий выбор, принимаем некое активное решение. This evening, I'm going to consider the teachings of the Buddha. Сегодня вечером я буду размышлять над учениями Будды, I'm going to gather together with like-minded people собравшись с единомышленниками, in a very conscious effort to develop my mind. прилагая глубоко сознательные усилия по развитию собственного ума, And become a better person. с тем, чтобы стать человеком получше. Better in the sense that we're happier, Получше в том смысле, что мы испытываем больше счастья, that we can check our ethics in our relationships with others and the world. можем проверять свои этические принципы, свой уровень этики во взаимоотношениях с другими и с миром в целом. And the very special intention that this particular event is offering us А совершенно особое намерение, которое мы можем породить в рамках этого конкретного мероприятия, to consider how we can benefit others. это возможность поразмыслить над тем, как приносить пользу другим.
So just for another few minutes, just consider these ideas and your purpose and intention for this evening. Таким образом, на протяжении последующих нескольких минут поразмыслите над этими идеями и над тем, с какой целью вы, с какими устремлениями вы сегодня сюда вечером пришли. And then you can bring your meditation to an end. Затем можно завершить медитацию. So I want to start just by sharing with you a little bit of my own story. Вначале хотелось бы кратко рассказать вам историю своей собственной жизни. So my entry into Buddhism was actually through bodhicitta teachings. Сама я как раз-таки и соприкоснулась с буддизмом в контексте учений о бодхичитте. The first thing I knew about Buddhism was a course being run in the Lake District from a new Buddhist organization. Первое мое знакомство с буддизмом состоялось в рамках буддийского курса, который был организован в озерном краю в Великобритании, и проводила этот курс тогда еще совершенно новая буддийская организация. And I had to make a very serious choice. Do I go to a Greek island for the summer, or do I attend this exotic sounding course in the Lake District? И мне тогда пришлось осуществить совершенно сознательный выбор, решить, поеду я в отпуск на греческие острова или на этот экзотически описываемый курс по буддизму. And my motivation, I think, was very mixed. I was fascinated by the idea of Tibetan lamas. Мотивация у меня тогда, думаю, была весьма смешанная. Меня глубоко занимала идея о тибетских ламах. So the course was 3 weeks studying the Bodhicharya Vitara, the guide to the Bodhisattva way of life. А сам этот курс продолжался 3 недели и был посвящен изучению текста Бодхисаттва-чарьи аватара, то есть вступления на путь Бодхисаттвы. I knew nothing about Buddhism, and that was my starting point. Я тогда еще ничего о буддизме не знала, и вот с этого как раз начала. And the teacher was Geshe Jampa Tekchok, Курс этот вел Геше Джампа Текчок, who taught at this institution for many years before he became abbot of Nalanda Monastery in France, and then he died a few years ago. He's also the abbot of Sarajevo. Yes, yes, yes. You can add that. I don't know who his mother was, though. Геше Джампа Текчок преподавал много лет в том самом центре, где я его впервые встретила. Затем был назначен настоятелем монастыря Наланда во Франции. Затем сколько-то лет был настоятелем монастыря Сараджи в Индии. И вот несколько лет назад скончался. And to me, he looked like those typical statues of Buddhas. Actually, I learned that they were bodhisattvas. They're very big and jolly. И он в моих глазах выглядел в точности как широко известные статуэтки, изображающие Будду. Я уже позже узнал, что на самом деле это образ бодхисаттвы. Такие в теле и очень радостные. And he had one eye which pointed that way. Один его глаз смотрел вперед, And one eye which pointed that way. а один в бок. So he seemed to see everybody at the same time. Так что оказалось, что он всех одновременно видит.
So I looked at this text, which was 10 chapters long and I don't know, over 300 verses long, roughly. 1,000. 1,000? Yeah. Oh, well, he's read it. He's read the whole thing. Well, there are different versions, but one of them is 1,000. Okay, Yeah. anyway, Yeah. a lot. И вот взглянула я на этот текст, в котором 10 глав, и в одной из версий ровно 1000 строф. And as an English teacher at the time, I thought, we're going to need 3 weeks to get through this book. И поскольку я в то время была как профессиональный преподаватель английского языка, я посмотрел на текст и подумал, действительно, на то, чтобы текст изучить, то как раз-таки 3 недели и понадобится. And each day we would take a line at a time, and I thought, we're never going to finish this. Каждый день мы разбирали ровно одну строку. И я сидела такая и думала, текст мы так до конца никогда и не разберем. And in fact, we did only get through 3 verses in 3 weeks. И действительно, за 3 недели мы смогли разобрать только 3 строфы. But the effect on me was just completely life-transforming. Но при этом курс на меня оказал совершенно потрясающее влияние, полностью изменил мою жизнь. I went there as a very arrogant and proud, vain, angry, you name it, I had it. Приехала я на этот курс человеком с большим самомнением, заносчивым, высокомерным, склонным сердиться и так далее. Какие недостатки хотите, все они у меня были. And I was a school teacher, so I thought I knew quite a lot. Я была школьным учителем, так что думала, что довольно много знаю. Yeah. And when I looked around me at the community, because there was a large Buddhist community, I saw a bunch of hippies. Оглядываясь вокруг, смотря на членов этого местного буддийского сообщества, а там была довольно большая буддийская община, я вокруг себя видела кучку хипарей. And my feeling about them was so mixed because I was at once envious and also disapproving. Same feeling. Чувства я при этом испытывала к ним глубоко смешанные, потому что, с одной стороны, я им завидовала, но с другой стороны, их образ жизни не одобряла. Смешанные чувства. So my ego was pretty hard. Так что эго у меня было довольно на тот период жесткое. And I can remember, to begin with, feeling like when I was listening to these teachings and looking at this Lama and experiencing all the people around me, a sense of, I've got to hold on to something here. И я помню, что в тот период, когда я смотрела на самого ламу или оглядывалась вокруг, смотря на окружающих меня людей, во мне присутствовало мощное чувство того, что за все это надо как-то уцепиться. What I didn't realize then was how scared I was. Но при этом я не осознавала, как много в тот период испытывала страха. This was challenging my worldview. Сам курс бросил вызов моему мировоззрению. And gradually, over time, a change started to happen. И постепенно, с течением времени, начали происходить изменения. And I think it was the power of Geshe Tekchog's realization of bodhicitta that moved and changed me. И думаю, меня тронула и преобразила мощь той реализации бодхичитты, которой обладал Geshe Jampa Tekchog. And I did really, as my ego got bashed away at, then my heart seemed to start to open. И по мере того, как мое эго под ударами становилось все меньше и меньше, сердце мое, казалось бы, стало приоткрываться. And I talked to the hippies. Я начала разговаривать с хипарями, And I listened to their stories. слушать их истории And I took advice. и даже стала внимать их советам. And really, that is the transformation that we go to. We go from hard-bitten, tough, defensive ego. И именно это преображение мы на самом деле и пытаемся осуществить. Мы переходим от жесткого, зажатого, полного защитных механизмов эго to transformation as we open our hearts.
к преображению, которое подразумевает раскрытие нашего сердца. So that for me was the flowering of compassion in a very profound way. Именно таким для меня и оказался расцвет сострадания, который меня на очень глубоком уровне затронул. It was very literally one of the intentions in bodhisattva training, that your self-cherishing is destroyed as you learn to cherish others. Собственно, таково одно из намерений, которые заложены в общий процесс обучения бодхисаттвы. По мере того, как наше себелюбие, наш эгоцентризм уничтожаются, мы начинаем проявлять склонность лелеять других. Now, I must have had positive imprints on my mind, not only to go there, but to sit there for 3 weeks and endure this change. Но нужно предположить, что у меня были благотворные отпечатки, которые позволили мне не просто приехать на сам курс, но и высидеть его и вытерпеть все эти изменения. Because it did feel like an endurance test, a challenge to the ego. Потому что происходившее действительно казалось проверкой на выносливость. Это был вызов для моего эго. So I wanted to share this with you because there's such a strong link between the destruction of the ego and the development of bodhicitta. Хотелось поделиться этой историей, потому что есть очень мощная взаимосвязь между уничтожением эго и развитием бодхичитты. But compassion is inextricably linked with wisdom. Сострадание неразрывно связано с мудростью. So Mahayana practice is all about not only destroying the ego, but developing this altruistic intention. И суть практики Махаяны в том, чтобы не только уничтожить эго, но и развить альтруистическое намерение. And you can really see how this works when you do start to destroy the self-cherishing I. И логика этого процесса становится ясна, мы начинаем ее сами видеть, когда подступаемся к делу уничтожения эгоцентричного или себелюбивого «я». That is the destruction of ignorance. То есть, на самом деле, к уничтожению неведения. That is opening you up to all the great qualities like equanimity, empathy, loving kindness and compassion. Посредством этого мы и открываемся для таких чудесных качеств, как равностность, сопереживание, любящая доброта и сострадание. So, if I look at the title of this, Transforming Adversity into Joy, Взглянув на само название сегодняшней встречи, преобразование проблем или затруднений в радость, the benefits of mind training, преимущество тренировки ума, then I can say that is literally the process that I went through at the beginning and I'm still going through now. я могу сказать, что само это название как раз-таки в точности описывает тот процесс, который я переживала в начале своего буддийского пути, и то, чем я до сих пор продолжаю заниматься. So the adversity that we're talking about here is the mind that is totally turned in to looking at our own problems. Невзгоды, о которых здесь идет речь, это само состояние ума, которое полностью обращено на нас самих, так что мы видим только свои собственные проблемы. It's not the problems. Дело не в проблемах как таковых. So whatever problems that you think you've got, that's not your adversity. Какие бы проблемы у вас в жизни возникали, не их мы в данном случае называем теми невзгодами, которые нужно преобразить. The adversity is that we're obsessed with ourselves and our own problems. А вот те невзгоды, о которых здесь идет речь, это наша одержимость собой и собственными затруднениями. So as soon as, for instance, I started letting go of all those delusions, not entirely, but letting go of them, Как только я начала отпускать понемногу эти разнообразные омрачения, не полностью от них избавилась, а начала понемногу от них освобождаться, joy arose. проявилась радость. It's really that simple. Настолько все просто. I noticed others, I became friends with others, I listened to others. Я заметила других, я подружилась с другими, я стала другим внимать.
And sitting in front of an example like Geshe Tekchog, I just felt like crying all the time with joy. И когда я сидела перед таким живым примером всех этих качеств, как Геше Текчок, мне хотелось непрерывно от радости плакать. So, to go on to our source of inspiration, what we are looking at this evening is an excerpt from a text which is about training to be a bodhisattva and about training our minds. И если мы вспомним о том, что в данном случае, в рамках данной беседы для нас является источником вдохновения, мы в данном случае рассматриваем выдержку из текста, который посвящен процессу становления бодхисаттвы, процессу преображения нашего ума. And you could say that Shantideva's guide is like the extensive version. Можно сказать, что текст Шантидевы, о котором шла речь, Бодхисаттва-чарья аватара, это как бы развернутый вариант. And this particular text by Тогме Сангпо is a more middle-sized version. А наш конкретный текст, тот текст, который мы в этом конкретном случае смотрим, 37 практик бодхисаттв, написанный Тогме Сангпо, это как бы средний по длине вариант. And then again we can get to the 8 verses of thought transformation, which starts to get even more essential. Но мы также могли бы дойти и до текста 8 строф преобразования ума, который оказывается еще более сущностным. Okay, so this 37 practices that you have here, as I said this evening, we will be looking specifically at verses 9, 10 and 11. But before we do that, just let's look at the overview of bodhisattva practice for any of you who might not know too much about it. Как я уже упомянула, в рамках самого текста 37 практик мы будем смотреть конкретно на 9, 10 и 11 строфы. Они содержатся в тексте, который у вас на руках. Если у кого-то книги нет, ее можно у входа взять. Но прежде чем мы к этому перейдем, давайте осуществим общий обзор пути бодхисаттвы для тех, кто пока со всем этим делом особо не знаком. So first of all, we're going to consider this term compassion and where it sits with bodhicitta. Для начала мы рассмотрим само понятие сострадания и то, как понятие сострадания соотносится с термином бодхичитта. So we normally understand love as wanting other people to be happy. Понятие «любовь» мы обычно определяем как пожелание счастья другим. And then the extension to that, if you like, is being aware that beings suffer. Разверстывая это понятие, мы подразумеваем также и понимание того, что существа страдают. And therefore having compassion and wanting them not to suffer. Ведь в силу этого понимания мы испытываем сострадание, то есть не хотим, чтобы существа страдали, не желаем им страдать. So, love and compassion, bodhicitta, what's that? Итак, любовь, сострадание, бодхичитта, что это вообще все такое? Okay, so the etymology of bodhicitta is the mind of enlightenment or the spirit of awakening. Этимологически само это слово бодхичитта буквально означает ум просветления или пробуждения, или настрой, дух пробуждения. Bodhi means enlightenment and chitta mind. Бодхи — это просветление, а читта буквально ум. So there are two aspirations to developing bodhicitta. И в самом этой бодхичитте, в процессе ее развития, содержатся или подразумеваются два устремления. We recognize that there is suffering and we wish to be released from it, and so we enter the path to becoming enlightened. Мы распознаем наличие страданий, желаем освобождения от страданий, и потому вступаем на путь, ведущий к просветлению. So that's the first aspiration, I've got to become enlightened. То есть это первое устремление. Я должен или должна достичь просветления. Yeah, and the second aspiration which leads on from that is I've got to become enlightened in order to help others become enlightened. А второе просветление, которое из первого вытекает, я должен или должна достичь просветления, чтобы другим помочь того же добиться. In other words, our compassion is so great that we take on a responsibility.
Иными словами, наше сострадание здесь оказывается настолько мощным, что мы принимаем на себя ответственность. So we know that if we're a practicing Buddhist, that our goal is to become enlightened. Мы знаем, если мы практикующий буддист, что наша цель — достичь просветления. But we also feel in our hearts that we can't become enlightened unless we bring everybody with us. Но в собственном сердце мы знаем, мы не сможем достичь просветления, если не сможем взять с собой всех остальных. So in order to do this, we have two jobs to do. А для того, чтобы все эти цели реализовать, нам нужно выполнить две задачи. We have to abandon our own self-cherishing Нужно отбросить наше собственное себелюбие, наш эгоцентризм, and cherish others. и начать лелеять других. It's not a big job, is it? Большая задача. Okay. So when we're a bodhisattva in training, we kind of start with this incredible vision of what's possible. Пока мы являемся бодхисаттвой, идущим по пути, то есть бодхисаттвой, который все еще проходит подготовку, мы порождаем чрезвычайно грандиозное видение. And it feels like an impossible task a lot of the time. И значительную часть времени реализация этого видения кажется нам проектом неосуществимым. Yeah, just us becoming enlightened is like massive. Даже мне достичь просветления, это уже какой-то очень грандиозный проект. But it's a little bit like we've got this map, and here's Russia, and India's over there. Но на самом деле мы скорее говорим о некой карте. Вот у нас тут Россиюшка, а вот, соответственно, где-то там вдали еще есть Индия. So we kind of get, I've heard India's really nice. I'd really like to go there. И мы такие сидим и думаем, я слышал, что в Индии очень классно, здорово, там все так, очень бы хотелось туда поехать. And then we start to check out. We look on the maps and we think, I could go here and I could do this. И вот мы смотрим такие на карту и видим, вот можно было бы так проехать, можно было бы вот здесь тем-то заняться. And I need some money, and I also have to prepare my family for the fact I'm going to leave them. А стало быть, нужно раздобыть деньжат, нужно подготовить свое семейство к тому, что я их оставлю. And I have to change all these heavy clothes for something cotton. Нужно избавиться от всех своих одеяний с начесом, обменяв их на легкий хлопок. So that's my aspiration. Так что таково мое устремление. So that's where kind of a lot of us are at, really. We're thinking about enlightenment. Примерно на этом же уровне большинство из нас находится и в этих наших мыслях на тему просветления. Yeah? So while we're thinking about enlightenment, that's where our practice is focused. Поскольку мы думаем о просветлении, на нем и оказывается сосредоточена наша практика. So instead of saving money and buying the right clothes and preparing everybody around us, instead of doing that, Can you conclude the thought? It would be easier. shall I carry on? Yeah. Okay. So instead of doing that, we're going to practice virtue, restrain from doing wrong things, and generally purify ourselves, ready to get out there. И только в данном случае нам нужно не подзаработать деньжат, избавиться от штанов с начесом и подготовить близких, а упражняться в добродетели, воздерживаться от недобродетельных поступков и в целом очистить себя так, чтобы можно было двигаться по пути. And if you're thinking, well, to go to India is dead easy, and I've been there, then actually you have to think about a lot of people who want to go to India, and they never will. И если вам тут кажется, поехать в Индию, что там такого, я туда уже ездила, нужно тогда подумать о множестве людей, которые хотят до Индии доехать, но никогда там не были и никогда там не окажутся. So if you've got the imprint to go to India, you'll get there. Если у вас и есть отпечаток, который позволяет до Индии добраться, вы туда доберетесь. Again, it seems to us, because we have this imprint already on our minds of, wow, bodhicitta sounds amazing. Именно в силу того, что у нас уже есть соответствующий отпечаток, мы и порождаем эту мысль, мы и думаем,
ого, бодхичитта кажется чем-то совершенно изумительным. Why would you not want to do that? Разве можно этого не желать? And yet, when you're enthusiastic and you're telling some other people about it, they're looking at you like you're crazy. Но вот вы преисполнились таки энтузиазма, пошли всем рассказывать про бодхичитту, и все на вас смотрят, как будто у вас крыша поехала. That's true. That's very true because people, my friends, talk to me and go, "Oh, you're so lucky that all the countries you travel to." Так на самом деле дело и обстоит, потому что мои собственные друзья со мной в беседах мне говорят все время: "Ой, ты такая счастливая, ездишь там все время по разным странам." And I say, "Well, you can." Я говорю, ну и ты можешь поехать. Oh no, I couldn't do that. Ах, нет. No, I couldn't give up my job. Только не я, не могу бросить Oh работу. no, my children would miss me. Нет, детям меня будет не хватать. Oh no. Нет. We know that from our experience. Мы Right? это все We знаем do на know собственном that. We опыте. do know that. No imprint. Нет отпечатка. No imprint. Нет отпечатка. This is really crucial because everybody in this room, because you're here, has the imprint to develop bodhicitta. И это жизненно важный здесь момент. Сам тот факт, что все мы здесь сегодня собрались, указывает на то, что у каждого из нас есть отпечаток, который позволит развить бодхичитту. And I don't know if anybody has such negative tendencies that I started out with. И не знаю, если найдется ли здесь кто-то с такими же дурными склонностями, как были у меня, когда я только начинала продвижение по пути. I don't know if anybody is sitting here going, I hate that woman. Не знаю, сидит ли здесь кто-нибудь с мыслями «ненавижу эту женщину». Oh, she's talking a load of rubbish. Вот она пургу тут мелет. I thought I was coming to a literary event and it's all about religion. Я думал, пришла на литературную... Пришла на поэтический вечер, а тут религию обсуждают. However, you've still got the imprint because you're here. Даже если так, у вас все равно есть этот отпечаток, ведь вы сюда добрались. So I hope, it took me 3 weeks, so over a couple of hours is a bit harder. Так что все равно надеюсь на лучшее. У меня на то, чтобы все это переварить, ушло 3 недели. Вам попробовать все переварить за 2 часа будет чуть сложнее. I've completely forgotten why I was talking about this. Я, кстати, совсем забыла, почему я вообще на эту тему говорю. So let's get back to the bodhisattva training, which is what I know what we were talking about, is the fact that we are thinking about practicing bodhicitta and becoming bodhisattvas. Итак, давайте вернемся к обсуждению подготовки, которую проходит бодхисаттвы. Собственно, об этом мы и говорили, как я сейчас вспоминаю. Мы говорим о том, что на данном этапе мы думаем о том, что было бы здорово практиковать бодхичитту и стать бодхисаттвой. And we may have taken refuge. We may be an actual practicing Buddhist. Может быть, к этому этапу мы приняли прибежище, то есть стали, собственно, практикующим буддистом. Now, when you actually move from actually going to India, you go to the airport and you're going to get on the plane and you're going to India, then that's what's called venturing bodhicitta. Когда после всех этих своих размышлений вы в конечном итоге выдвигаетесь все-таки в сторону Индии, то есть едете в аэропорт, садитесь в самолет, и он вас несет в сторону Индии, сам этот процесс, сам этот этап по аналогии называется бодхичиттой вовлечения или бодхичиттой действия. And you'll take more vows because it's serious to you. На этом этапе вы принимаете на себя больше различных обетов, потому что для вас теперь это дело серьезное. And you have taken a huge spiritual leap. И вы в своем продвижении совершили огромный духовный прыжок. You've taken the responsibility of I personally am going to lead others to enlightenment. Вы приняли на себя ответственность за то, чтобы лично привести всех существ к просветлению. Not as you would thinking, I'm special. Не в том смысле, что вы теперь думаете, о, я человек особенный. But literally, I am able to do this because I have this opportunity. Нет, в буквальном смысле думаете, я в силах это осуществить, потому что мне выпала подобная возможность. So,
when we're talking about bodhisattva training being practicing virtue, restraining from harming others, and purifying our minds. Когда мы говорим о том, что суть пути бодхисаттвы в том, чтобы осуществлять добродетельные поступки, воздерживаться от неблаготворных и в целом очищать свой собственный ум, The actual path that's given in all these bodhisattva training manuals is the path of the six perfections. сам путь, по которому нам, как бодхисаттве, нужно пройти, во всех без исключения руководствах по пути бодхисаттвы описывается в контексте так называемых 6 совершенств. So this is basically a path of practicing ethics, like generosity and patience and morality. То есть это, по сути, путь, в котором мы упражняемся в таких качествах, как этическая дисциплина, щедрость, терпение, нравственность. Developing our ability to concentrate and meditate and stabilize the mind. Развиваем свою способность к сосредоточению, к достижению устойчивости ума, к медитации. And the path of developing a special insight into the nature of reality, wisdom. И движемся по пути, который позволяет развить особое прозрение относительно природы реальности, то есть мудрость. So it's not actually until we have destroyed the ego grasping that we are able to fully engage in bodhisattva training. На самом деле, только когда мы подлинно уничтожим цепляние за эго, мы сможем в полной мере осуществлять тренировку бодхисаттв. But until that time, we can kind of pretend. Но до тех пор мы можем как бы притворяться. So we kind of go, okay, I'm going to really love others. Например, говорим себе, что ж, я по-настоящему начну любить других. And I'm going to stop loving myself so much. И перестану так уж любить себя. And wouldn't it be great if it was that easy? Разве не замечательно было бы, если бы все было вот так вот просто? So the two aspects of bodhisattva training are really focusing on training the mind to not place so much importance on the self, what we consider to be who we are. Оба аспекта пути бодхисаттвы посвящены тому, чтобы научиться меньше внимания уделять собственному «я», точнее говоря, тому, что мы считаем самим собой. And then the other aspect to that is, of course, if you're not focusing on yourself, then who are you focusing on? You're turning your attention outwards and just noticing other people. Что же тогда получается? Если начинаешь меньше значимости придавать самому себе, твое внимание обращается на других, и ты начинаешь по-настоящему замечать других существ. And any of you who came to the talk the other night that I did will remember that at the end what I said was, when you start looking at the nature of your own mind, you start to see the nature of everybody's mind. И если вы были на занятии, которое я провела во вторник, то помните, что ближе к концу я сказала, когда начинаешь замечать природу своего собственного ума, ты также начинаешь видеть и природу умов других существ. So, just before we look at verse 9 together and look at the concepts that this brings our attention to recognize that as a Mahayana Buddhist, we're very proactive. This is not just about sitting on a cushion. This is every day taking responsibility and caring for others. Прежде чем мы посмотрим на 9-ю строфу, обсудив кратко общие ее идеи, которые в ней содержатся, необходимо вспомнить о том, что мы, как люди, которые практикуют в традиции Махаяны, в традиции Великой Колесницы, придерживаемся чрезвычайно активного подхода. То есть все не сводится к одной только практике, где мы сидим на подушке. Нет, вместо того мы на каждодневном уровне принимаем на себя we take responsibility and care for others. Принимаем на себя ответственность и заботимся о других. Thank you, Tempa. Difficult job.
I go all over the place. Okay, so when we're contemplating verses, we're looking at particular concepts which help us break down our self-cherishing and care for others. Рассматривая строфы этого текста, мы приглядываемся к разным понятиям, которые помогают нам взломать свое собственное себелюбие и начать заботиться о других. So I've selected 3 verses out of many in the 37 practices, and we can look at the first one and see how this helps. Из общего числа строф в 37 практиках бодхисаттв я выбрала 3 конкретные, и мы вначале посмотрим на первую из них, на 9-ю, чтобы посмотреть, как эта строфа призвана нам помочь. So let's read verse 9 27-я страница. out loud all together. Давайте вместе вслух прочтем 9-ю строфу. Это в нижней части 27-й страницы, видите? And of course yours is Russian and I'll read very quietly in English. Вы, соответственно, you might want to read that out loud as well, because some are English speakers and they don't have the text. Oh, okay. So How maybe many English speakers do we have? Oh, we've got a few. Okay. So maybe you first. And do you have copies of the book? No, No, not because English. it's Russian, obviously. Well, I'm going to read it in English first, then that will be the way to do it. Yeah. Так, сначала я зачитаю строфу по-английски, а затем русскоговорящие смогут ее вместе прочесть по-русски. Okay. Like dew on the tip of a blade of grass, pleasures of the 3 worlds last only a while and then vanish. Aspire to the never-changing supreme state of liberation. This is the practice of bodhisattvas. Подобно росе на кончике травинки, удовольствия 3 миров существуют лишь какое-то время, а затем исчезают. Устремляйся к неизменному высшему состоянию освобождения. Такова практика бодхисаттв. Oops. Thank you. So first of all, just to look at some of these ideas here, let's identify what we mean by the pleasures of the 3 worlds. В рамках рассмотрения некоторых идей, которые в этой строфе содержатся, давайте для начала вообще поймем, что это за удовольствия 3 миров такие. So we can start to consider the enormity of the distractions that are around us that are feeding our self-cherishing. И здесь мы думаем о том, насколько невообразим объем окружающих нас отвлечений, которые лишь напитывают наш эгоцентризм. So Buddhist view is huge. Буддийское мировоззрение очень обширно. Yeah, and the majority of people, think that what exists is what they can see and what they have been taught about. Very narrow. А большинство людей думают, что существует только то, что они сами видят собственными глазами, или то, к чему их приучили. То есть воззрение оказывается очень ограниченным. So many of you will know that the realm in which we are said to be living as human beings is called the desire realm. Некоторые из вас знают, что в буддизме то царство, в котором мы обитаем, само измерение, которое мы вокруг себя видим, называется царством желаний. And in fact, the Buddha taught that the cause of our suffering is desire. И Будда, собственно, и сказал в своих учениях, что причина наших страданий — это желание. Constant dissatisfaction. Непрестанная неудовлетворенность. So you have only to think about your day. Достаточно вспомнить свой собственный день, как у нас день прошел. And possibly a very ordinary day. Вероятнее всего, день был довольно обычным. Unless you've been very lucky. Если вам, конечно, не повезло сегодня. So things like eating. Мы занимались такими вещами, как принятие пищи. Sunshine. Видели наслаждались солнечным светом. Shopping. Позанимались шопингом. Friends. Встретились с друзьями. The phone. По телефону потыкались. The phone. Потыкались в телефон. And the phone. Тыкались в телефон. They've liked my picture. Они лайкнули мою фотографию. Oh, somebody called Anastasia Svetlana likes my picture.
Как мне There is no Anastasia. кто-то по имени Светлана Анастасия лайкнул мою фотографию. So there's my ego. Okay, my ego. Somebody likes my picture. Так что вот оно, мое эго, прямо передо мной. Кому-то понравилась моя фотография. I'm not interested as I flick down in what other people like. И мне не интересно при этом, мотаю я ленту вниз, что там лайкают другие люди, что нравится другим людям. I'm only interested in what they say about my picture. Интересно только, что они написали под моей фотографией, подо мной. What a wonderful example of our ego grasping. Чудесный пример нашего цепляния за эго. And our desire, that simple desire. И нашего желания, этого простого Are you taking a желания. picture? Ты сейчас фоткаешь? Okay, so your simple pleasures in one day. Can you imagine the day without those simple pleasures? Это вот простые радости каждодневной жизни. Можете себе представить день, в котором этих радостей нет? Can you imagine if they were taken away from you? Или представить, что у вас кто-то эти радости отнял? Can you imagine if there was some disaster and suddenly your world completely changed? Можете себе представить, случается какое-то бедствие, и внезапно ваш мир полностью меняется. The fear and insecurity would be massive because our ego wouldn't know what to do with itself. Наши страх и чувство неуверенности будут подлинно очень мощными, потому что эго наше не будет знать, чем себя занять, что со всем этим сделать. So when we're talking about the pleasures of the three worlds, I think just on a normal day-to-day basis and considering what could happen, we can see how insecure we are and how grasping we are at simple pleasures. Даже когда мы говорим об этих удовольствиях трех миров, даже на непосредственно наблюдаемых нами примерах, на примере этих самых будничных удовольствий, мы понимаем, насколько отчаянно мы за них цепляемся и насколько мы не уверены, насколько огромную неуверенность мы применительно к ним ощущаем. And this desire realm is populated by an infinite, well, actually it is finite, but it feels like an infinite number of beings. Само это царство желания, о котором здесь идет речь, населено бесконечным, то есть на самом деле конечным, но в нашем представлении бесконечным числом существ. Animals, Животными, insects, насекомыми, fish, рыбками, birds. птичками. And then there are other realms which are referred to, whether you believe they exist as neurotic states or whether they actually exist, that's up to you, such as spirit. А кроме того, буддизм также описывает и некоторые другие формы существования. И тут уж вы сами для себя определяете, считаете ли вы, что это просто описание невротических умственных состояний или реальные царства. К примеру, царство духов. Beings who have passed on and are still incredibly attached and hungering for their existence here. То есть существ, которые после своей предшествующей смерти все равно остаются где-то поблизости и невероятно привязаны к своему существованию в этом мире. And the hell realms and the god realms, it's just an unbelievable amount of beings. Адские царства, царства богов. То есть в целом речь идет о невообразимом многообразии существ. And they are all hungering for pleasure. И все они страстно желают удовольствия. Freedom from suffering. Свобода от страданий. And some kind of comfort. И некого утешения, некого комфорта. And feeling of security. Чувство уверенности, защищенности. And then we have the form realm, about which I don't know much at all. Также в этой системе трех миров описывается так называемое царство форм, про которое я особо много не могу рассказать. Which I believe is just kind of some more subtle existence than we have. Но это, по сути, существование более тонкого уровня, чем наше нынешнее.
Probably as many beings there as there are in the desire realm. Где, вероятнее всего, тоже такая же толкучка, как в царстве желаний. And then there's the formless realms where there's just a sort of meditative trance, but still hungering for satisfaction. И царство без форм, где существа, по сути, просто погружены в медитативный транс, но также жаждут удовлетворения. So then Тогме Сангпо, this bodhisattva, says they last the pleasures of all these beings, or in all these worlds, last only a while and then vanish. И наш автор, Тогме Сангпо, бодхисаттва, который написал этот текст, в данной строфе говорит: все эти удовольствия всех перечисленных видов существ существуют лишь какое-то время, а затем исчезают. So what we're looking at here really is the suffering of impermanence. То есть мы здесь присматриваемся к страданию непостоянства. So it's one of the marks of existence, isn't it? You know, that there is suffering and that everything is impermanent. Well, we're suffering because everything is impermanent. Таковы две черты существования, бытия, как вы знаете. Существуют страдания, и все непостоянно. И, собственно, мы потому и страдаем, что все непостоянно. And then our ego is grasping at that, and actually that doesn't exist the way we understand it anyway. Наше эго цепляется за объект, но оказывается, что объект существует совсем не так, как нам казалось. So this can feel rather negative. И все это может показаться... Pessimistic. Все это может показаться какими-то весьма пессимистичными рассуждениями. Yeah, it can feel rather like, oh, I didn't come here to hear this evening. I wanted a bit of entertainment. Какой-то негатив какой-то пошел, да? То есть я пришел сюда, не хотел все это, не хочется весь этот негатив слушать. Хочется, чтобы меня как-то развлекли. But actually, the idea to entertain is that in recognizing the truth of impermanence, we can start to engage and aspire to developing bodhicitta. Но здесь нам необходимо понять, когда мы распознаем истину непостоянства, тогда у нас и появляется возможность взаимодействовать с идеей бодхичитты и устремляться к ее развитию. It's one of the paradoxes that are often there in Buddhist teachings. Это как бы один из многочисленных парадоксов, содержащихся в буддийском учении. Just take a look with a realistic view at your reality. Just do that, and then when you've done it, you can transform it. Реалистично присмотрись к своей собственной реальности, и когда это осуществишь, сможешь начать эту реальность преображать. So it's not pessimistic, it's realistic. То есть это не пессимизм, а реализм. And all we have to do is meditate or contemplate this reality that Buddhist teachings are offering you. И от нас здесь требуется лишь медитация или размышление применительно к той реальности, которую буддийское учение нам описывает. It's not there to strip you of your pleasures. Все это не для того говорится, чтобы нас лишить удовольствий. It's not designed to make you feel bad. Все это не предназначено для того, чтобы мы взгрустнули. It's designed to go, you know what? You know you've got problems. Как бы говорится, ты и так знаешь, что у тебя проблемы. You know you've got a mind which is always going from this to that. И так знаешь, что твой ум непрестанно мечется между разными состояниями. Be honest. Будь честен. And instead of distracting yourself with another beer, и вместо того, чтобы отвлечь себя еще одной кружкой пивка, or let's see who likes me now, вместо того, чтобы посмотреть, кто еще вас там лайкнул, take a long, hard, honest look and really start to change your mind and your life. можно основательно и честно присмотреться к происходящему и начать изменять свой собственный ум и свою жизнь. Okay, so aspire to the never-changing supreme state of liberation is actually about the aspiration I've already talked about. И вот in здесь, depth. Собственно, это устремление, которое я только что развернуто описала, и подразумевается в словах «устремляйся к неизменному высшему состоянию освобождения». Okay, so we're going to look at verse 10 now, and then we're going to take a break. So I'll read it in English, and then read it in Russian together. Дальше мы смотрим на 10-ю строфу,
после ее краткого обсуждения сделаем небольшой перерыв. То есть сначала я сейчас ее зачитаю по-английски, а затем мы вновь прочтем ее вместе по-русски. So, when your mothers who have loved you since time without beginning are suffering, what use is your own happiness? Therefore, to free, limitless living beings, develop the altruistic intention. This is the practice of bodhisattvas. Когда твои матери, что любили тебя с безначальных времен, страдают, что толку от твоего счастья? Посему, дабы освободить бесчисленных живых существ, развивай альтруистическое намерение. Такова практика бодхисаттв. Okay. So you will, if you have been going to Buddhist, Mahayana Buddhist teachings, many of you will be aware of this teaching about mother sentient beings. Если вам раньше доводилось посещать какие-то учения в рамках буддийской традиции Махаяны, вы, возможно, уже знакомы с махаянской идеей о том, что все живые существа — это наши матери. So the mother is given as the most incredible example of genuine compassion that you could find in the world. Мать здесь используется в качестве примера самого невероятного сострадания, которое в этом мире можно отыскать. Your mother might not fit this bill. Может быть, ваша мама не подпадает под это описание. However, generally, we have this idea of a kind of, Virgin Mary kind of mother. Но в целом у нас есть представление о матери, подобной Богородице. I modeled myself on the Virgin Mary. Ну, я в своей жизни, конечно, подражала Богородице. Although I was no virgin, but that's another story. Хотя, конечно, девой меня назвать было нельзя, но это совсем другая история. Okay, so this idea of the mother is held as being, without her, we wouldn't have had any life. Сам этот образ матери здесь используется, потому что без нее этой самой жизни у нас бы не было. And they really did do everything in their power, whatever that was. Матери действительно делали все, на что были способны. Это, конечно, разные вещи были в разных случаях. To raise you and turn you into a good human being. Для того, чтобы нас вырастить и сделать нас хорошим человеком. And I'm sure that, like me, they didn't get much sleep in the early years. Уверена, что они, как и я в свое время, особо не высыпались, пока вы были маленькими детьми. And I'm sure, like me, that they often had to sacrifice their pleasures in order to satisfy the pleasures of the child. Уверена, что им, как и мне, приходилось жертвовать собственными удовольствиями для того, чтобы принести какую-то радость ребенку. Now there we have the point Так of the mother. Так вот, как раз в этом суть. Именно поэтому этот образ матери использован. They weren't doing things for themselves. They were doing things for your well-being. Они делали что-то не для себя, а для вашего благополучия. This was one of the teachings that really got me from Geshe Tekchog. Это вот было как раз одно из тех учений, которые из слов Геше Текчока мне по-настоящему запомнились. He started to talk about the kindness of mothers in that wonderful Tibetan traditional way. Он начал описывать доброту матери в чудесном ключе, который тибетцы используют для этого объяснения. And I started to feel darker and colder and darker in my heart. И я начала чувствовать, что что-то из сердца моего становится все тяжелее и холоднее, все тяжелее и холоднее. My memory of my mother was that she was critical of me. Потому что стало вспоминаться, как меня мама подвергала критике. Disappointed in me. Как она была мной разочарована. And the last straw was that she didn't approve of my new boyfriend. А как бы сломила спину верблюда то, что она не одобряла моего нового парня.
I have to say she was right, but I would never tell her that. Должна сказать, что она в этом была права, но я ей в этом никогда не признаюсь. But the truth is, I hadn't spoken to her for about 2 years. На самом деле я с ней почти уже 2 года не разговаривала. And as he gave these teachings, I just felt colder and colder. На тот момент. И по мере того, как Geshe Tekchok давал все эти учения, я чувствовала себя все хладнее и хладнее. Not that I've ever killed anyone, but I imagined in my head it was as if I'd killed something. То есть, хотя я никого в своей жизни не убивала, чувство было такое, как будто я убийца. So one of the good practical things that came out of that 3-week course was I started speaking to my mother again. Так что одно из позитивных следствий этого 3-недельного ретрита как раз и состояло в том, что я возобновил общение с матерью. Yeah. So when we are looking at this verse, we are really considering the depth to which they'll go. And of course, my mother, after 2 years, the first thing she did was not to harangue me, but to say, I want to rush up and hug you now. Рассматривая эту 10-ю строфу, мы приглядываемся к тому, насколько обширны действия, на которые матери готовы ради нас пойти. И моя собственная мама после этих 2 лет, по ходу которых мы не общались, первым делом не стала меня как-то дополнительно распекать, а сказала: «Ой, хочется броситься и тебя обнять». Maybe she wasn't skillful in showing me her love, but it was clear that she loved me. Может быть, она и не была особо искусна в проявлении своей любви по отношению ко мне, но совершенно очевидным образом меня любила. So the extent of this idea of mothers is that we're not just talking about our mother now in Buddhism. Однако в данном случае мы используем этот образ матери, чтобы поговорить не только о своей маме в этой жизни, As if that's not enough of an example to think about all the beings in the world that are mothers right now. хотя и сам этот пример очень показателен, потому что позволяет нам подумать обо всех существах, которые сейчас в этом мире играют для кого-то роль матери. With our understanding of the continuity of consciousness, Понимая, что сознание — это нечто непрерывное, of the accumulation of karmic imprints on the consciousness, понимая, что в этом нашем потоке сознания собираются различные кармические отпечатки, and our countless rebirths, и понимая, что с буддийской точки зрения у нас были бесчисленные прошлые рождения, what these teachings are doing is going, hey, never mind about this one mother now, everyone's been your mother. учения эти нам говорят: что уж там говорить про эту твою маму в этой жизни, все существа некогда были твоей матерью. And if your mind can't stretch that far, everybody's been related to you, everybody's helped you. At some point in your existence, every being, we have been dependent on every being. И если сложно саму эту метафору с матерями так на всех распространить, можно, по крайней мере, понять, что мы состояли в родственных взаимоотношениях, мы были связаны со всеми живыми существами, и все живые существа нам рано или поздно помогали. То есть в тот или иной момент в нашем изначальном существовании на каждое конкретное существо мы в чем-то полагались. And all these beings are therefore interdependent and equal to us. И в силу этого все эти живые существа с нами взаимозависимы, и все они нам равны. So, having looked at our mind and recognizing that other people have the same mind, we know that all these beings have mind, and they're all suffering too. Глядя на свой собственный ум, распознавая переживаемые нами страдания, мы затем можем посмотреть на других живых существ и понять, что и им присущ некий ум, и что они точно так же страдают. So we're one little being, like a pinpoint in vast entirety of existence. То есть мы сами одно крохотное существо, булавочная головка по сравнению со всей необъятностью бытия. There's absolutely no logic in putting all this energy into that one little pinpoint when all these beings are suffering. И совершенно бессмысленно всю свою энергию, все свои силы посвящать одной только этой булавочной головке, пока страдают все существа. So this is when we understand true suffering of the
every being in these three realms is suffering from some form of ignorance, of not understanding the nature of reality, and therefore is suffering. And we develop the altruistic intention to liberate them. И вот здесь-то мы и начинаем понимать сами эти страдания. Мы понимаем, что все живые существа, что есть, страдают от некой формы неведения, от непонимания природы реальности, в силу этого переживают мучения. И на основе этого понимания мы развиваем альтруистическое устремление к тому, чтобы им помочь. Huge, isn't it? Грандиозно, правда? So time for a pee. Так что пришла пора пописать. 15 minutes. 15 минут.